Ledsen att störa, men jag känner att jag måste ringa dig nu. Vi hade precis det här mötet med Gantner och Fitness. Ja. Och det behövs utveckling för slussfunktionen. Vilka var med på mötet från vårt håll? John och Kalle Fransén. Okej, bra. Och jag. Ja, i alla fall. Så att, och vi har fått bekräftat nu, Hollander har skrivit till den här teamsgruppen med Gantner Österut. Jag har också fått bekräftat att det är i införan som vi måste ha inställningar i BP för slussfunktionen helt enkelt. Så att och GT7 fungerar ju fortfarande inte som de ska, men där säger John att vi troligen har en lösning och att det borde vara löst. Borde inte vara. Hör du mig? Det bara bröt, så jag vet inte vad som hände. Kan vara dålig täckning. Ja. Nej, jag vet inte. Ja. Det sista jag hörde var att de fungerar inte och att det kanske finns en lösning. Det var det sista jag hörde. Ja, det kanske finns en lösning. Exakt som John och Kalle jobbar på det nu, Kalle Fransén. Men att det här med utvecklingen. Alltså jag vet inte, jag ska prata med John nu efter det här. Jag har ingen aning om hur lång tid det tar att utveckla det. Och sen vet jag inte om det blir en kommersiell fråga i okej, men vem betalar det här? Alltså jag vet inte om Fitness inte tycker att det du fattar, det är lite knöligt. Jag fattar. Nej, jag ser inte det här kan vara kommersiellt liksom. Det är vi som uppgraderar och Member 24 har ju förmodligen samma bekymmer också. Så att, men vet vi omfattningen av arbetet? Är det liksom 10 timmar eller 100 timmar? Nej, jag frågade nu. Jag tror inte att det är så jättemycket jobb skriven nu. Men den mesta av tiden kommer att gå till att testa att det fungerar. Men jag vet inte riktigt. Jag måste ju eskalera det här till någon. Jag vet inte om jag ska ta det med Gustav och Elvis och Maria eller bara så att det här får prioritet. Nej, men du eskalerar till mig så det räcker. Jag kommer ta det med Elvis och Gustav. Okej. Jag ringer dem idag. Jag är jätteledsen Johan att jag ringer dig. Du vet att jag inte vill det, men jag kände att det här är viktigt. Det är verkligen, var inte ledsen. Det är inga bekymmer. Jag vill att du ringer mig för att annars blir jag stressad. Så det här är inga konstigheter. Men jag tar och ringer till både Gustav och Elvis idag. Men när du vet någonting om omfattning av jobbet, som sagt om det är 10 timmar eller 100 timmar grovt, så kan du chatta inte med också. Så har jag något underlag. Yes. Ja, men jag håller dig informerad och vi ska ha vi ska höra oss med Alexander idag och liksom skriva vad har vi gjort idag, alltså kommer vi hinna? Det är det han vill veta. Så att då, han sa så här att vi behöver ju veta nu och då under vecka 34 då ska de ha en demo på det här. Yeah. Och sen tisdagen få en uppdatering och sen onsdag börja konfiguration alltså på pilotanläggningarna. Så att, och det är ju om drygt en vecka. Så det är inte mycket tid. Men Nej, men jag ska ringa Gustav direkt. Ja, men tack. Återkoppla till. Och du kan ringa eller återkoppla hur du vill. Absolut. Jag bara funderar på om vi ska...
Ja, jag gör det. Jag tar det. Jag ringer till Gustav så ringer jag dig lite senare. Ja, gör så. Tack snälla. Tack för din Linnea. Bra. Ja, Hejdå. tack. Tack bra. Hej.